Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது rotational motion. அதாவது chapter 6 plus 1ல chapter 6 rotational motion. So rotational motion நம்ம என்ன சொல்றோம்னா it is a rigid body dynamics. Rigid body dynamics. That is movement of rigid body. அதாவது rigid body நகர்றத தான் நம்ம rigid body dynamics. அதை தான் rotational motion சொல்றோம். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் rigid bodyனா என்னது? ஒரு rigid bodyனா so a rigid body வந்து it can be a rod இருக்கலாம், cylinder. So இது என்னது? Rigid body, sphere, disc. If the distance between the two internal points, if the distance between two internal points does not change, so அப்ப rigid body நம்ம என்ன சொல்றோம்? rigid body பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ராடா நம்ம எடுத்துக்கலாம், இல்ல rigid body எது வேணா இருக்கலாம், ஒரு சிலிண்டரா இருக்கலாம், ராடா இருக்கலாம், ஸ்பியரா இருக்கலாம், இல்ல டிஸ்கா இருக்கலாம். இதோட ரெண்டு பாயிண்ட் ஏவும் பின்னா ரெண்டு பாயிண்ட் அது மாறாம இருந்துச்சுன்னா அந்த பொருளை நம்ம ரிஜிட் பாடின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ இப்ப இதுவே நம்ம வந்து ரெண்டு பாயிண்ட், இப்ப எலாஸ்டிக் இது நம்ம வந்து ரப்பர் எடுத்தாக்கா, ரப்பர் பேண்டு அந்த மாதிரி ரப்பரால உருவாக்கப்பட்ட அந்த இதெல்லாம் எடுத்தாக்கா அதெல்லாம் ரிஜிட் பாடின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து மாறும். ஸோ எந்த பொருளுக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம உள்ள டிரா பண்ற எடுத்துக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மாறாம இருக்குதோ அது பேரு தான் ரிஜிட் பாடின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். இந்த ரிஜிட் பாடியில மூவ்மெண்ட்ஸ் நடந்தாக்கா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரொட்டேஷனல் மோஷன். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன். அப்ப நம்ம ரிஜிட் பாடியை என்ன சொல்றோம்? இஃப் தி இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் between the 2 points remain constant, remains constant, அப்ப நம்ம அதை என்ன சொல்றோம்? ரிஜிட் பாடின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். அதை நம்ம இப்ப என்ன சொல்றோம்? we are stating as a rigid body. அதாவது ரெண்டு இன்டர்னல் பாயிண்ட்ஸும் கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரிஜிட் பாடின்னு சொல்றோம். சில ரப்பர்லாம் நம்ம எலங்கேட் பண்ணா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகினே இருக்கும், அதெல்லாம் ரிஜிட் பாடி. அதோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்காது, அதெல்லாம் நம்ம ரிஜிட் பாடின்னு சொல்ல முடியாது. இந்த ரிஜிட் மோஷன்லயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பார்க்க போறது டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன், ரொட்டேஷனல் மோஷன், அதுக்கப்புறம் பிளேனார் மோஷன். சோ மோஷன்ல எத்தனை விதமா நம்ம பார்க்க போறோம்? ஒண்ணு வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன்னா என்னது, ரொட்டேஷனல் மோஷன் என்னது, அதுக்கப்புறம் பிளேனார் மோஷன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். சோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன். சோ இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம வந்து லொகேட் பண்றோம். So when it goes rotation,
if the paths are parallel, இந்த path ஏவும் பியும் parallel இருந்துச்சுனாக்கா, if the paths are parallel and remains in the straight line, and remains in the straight line, that is in the rectilinear transaction. They are called as rectilinear transaction motion. So இப்போ நம்ம பார்க்க போறது டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று எடுத்துருக்கோம். இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் ஏபின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இந்த ஏபிய நம்ம ரொட்டேட் பண்ணாக்கா இந்த ஏபிய இப்படி இந்த ஆப்ஜெக்ட நம்ம இப்படி ரொட்டேட் பண்றோம். இப்படி ரொட்டேட் பண்ணா நமக்கு சேம் பேரலல் இது கிடைச்சிச்சுனாக்கா, if we got the parallel line, அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? It is a translational motion or translation motion. Translation motion ஒரு ஆப்ஜெக்ட நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி if they remains in the straight line, அது straight lineல இருந்துச்சுனாக்கா then we are calling as a translation motion. The line, அப்ப translation motion என்ன சொல்றோம்? The line drawn between two internal points. Two internal points remains parallel to each other. Then they are called as translation motion. So translation motion நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, if you draw the line between two internal point, ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம ஒரு லைன் வரைகிறோம். அந்த இந்த ரெண்டு லைன் வந்து நம்ம ஆஃப்டர் ரொட்டேஷன் நமக்கு ரொட்டேஷன் ஆயிட்டும் போது திரும்பவும் if it is remains parallel இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? We are calling as translation motion. So translation motion என்ன நம்ம இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு, if you try to rotate it, நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட ஏதோ ஒரு பொருளை இந்த பொருளை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி திரும்பவும் அது பழைய நிலைமைக்கு வந்துடுச்சுன்னா அது பேர் தான் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன். ஸோ அதனாலதான் the line drawn between two internal points remains parallel to each other. So இதுக்கு வந்து இது parallel தான். These lines will become a straight line. So இதுதான் இங்க straight line வந்துரும். So இதுதான் remain parallel to itself or parallel to itself ன்னு சொல்லலாம் or each other. So இதுக்கு இது parallel, each other ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு is itself, parallel to itself. Then they are calling us translation motion. So இப்ப அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா wave motion or curve motion. So இப்ப curving nature நம்ம அலை மாரி போறது. இப்ப நம்ம curving nature இருந்துச்சுனாக்கா, இப்ப நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாக்கா, இப்ப இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம். சோ அது எப்படி இருக்கும்? அதுவும் வேவ் மாரி போகும். சோ இன்னொரு பாயிண்ட்ஸ் இங்க எடுத்தாக்கா அதுவும் இதுக்கு இது parallel இருக்கும். So this is called as curving motion or curvilinear motion. இதுக்கு பேர் என்னது? curving motion or curvilinear motion. இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? curvilinear motion. So அப்ப இது எதுல வருது? It comes under translation motionல வருது. That is translation motion. So அப்ப translation motionனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கிறோம். இந்த பாயிண்ட் எப்படி போகும்? இது வேவ் மாரி போகும். இன்னொரு பாயிண்ட் எப்படி போகும்? இதுக்கு parallel இந்த வேவ் போகும். So இங்க நம்ம இதுக்கு parallel இந்த வேவ் போகும். So this is what, if you draw the line, இப்ப இங்க நம்ம drawing line பண்ணாக்கா இந்த இது வந்து இதுக்கு parallel இருக்கும். So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? translation motion. இது வந்து curvy formல இருக்கிறதுனால, வேவ் ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்? curvilinear motion சொல்லிட்டு சொல்றோம்.
இப்படி அலை மாரி போறது நம்ம வந்து curvilinear motion. If the particles in circular motion இருந்துச்சுனாக்கா then we are calling as rotational motion. அப்படினால இது point A ன்னு எடுத்துக்கலாம், இது B, இது C, இது D ன்னு சொல்லி different point எடுத்துக்கலாம். சோ இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா ஒரு பிவட் எலிமெண்ட்னா ஆக்சிஸ். சோ இத வச்சு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்ம ஆக்சிஸ்னா இப்படி பிடிச்சிருக்கும். சோ இத வச்சு ரொட்டேட் ஆகுறது. சோ இத வச்சு இது இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, இது இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது. சோ இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா we are calling as rotational motion. அப்ப இந்த டயகிராம் எப்படி வரும்? சோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் B இங்க வந்துரும், இந்த பாயிண்ட் A இங்க வரும், C, so this will become D, E அந்த மாதிரி. So rotational motion னா என்ன அர்த்தம்? rotational motion னா ஒரு pivot element னா என்னது? We are calling as this is pivot. Pivot னா we are fixing this point. இந்த இடத்துல fix பண்ணி வச்சிட்டு இத நம்ம rotate பண்ணி விட்டாக்கா இப்படி திரும்புறது. So this is called as rotational motion. So rotational motion னா நம்ம செய்யணும், ஒரு fix பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் நம்ம, இப்ப நம்ம காலை இங்க நான் fix பண்ணி வச்சிட்டு நான் அதை பேஸ் பண்ணி இப்படி rotate பண்றேன். Then we are calling as rotational motion. So இப்போ நான் அதே பாயிண்ட்ல fix பண்ணி வச்சிருக்கேன், rotational motion about an axis. So இதுதான் rotational motion சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனால தான் இந்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா A, B, C னா they making a rotation. So ஒரு ரொட்டேஷனை உருவாக்குது. So rotational motion in which all the particles moves into a circular path. A rotational motion in which all the particle moves in a circular path, about a fixed axis. So rotational motion என்ன சொல்றோம்? rotational motion என்ன நடக்கும்? in which எல்லா பார்ட்டிகளும், ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் A, B, C இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் it moves in a circular direction. So circular direction of the fixed axis ல மூவ் ஆகிறது பேர் தான் அது rotational motion. So translation motion பாத்தீங்கன்னா it moves in a parallel direction, parallel இல்ல, or the line joining the two internal points does not, or இதுல என்ன சொல்லணும், the line joining the two internal point, line joining the two internal points, does not remains parallel to each other, does not remain parallel to each other. So அப்படினா நம்ம என்ன சொல்றோங்க, the line joining the two internal points. First இங்க ஒரு லைன் வச்சுக்கலாம், இது ஒரு பாயிண்ட், two internal point does not remains. So இப்போ இந்த rotational motionல நம்ம இங்க எது பண்ணிட்டாக்கா நமக்கு எங்க வரும், இந்த லைன் வரும். So இந்த லைன் இதுக்கு parallel-ஆ கிடையாது. So அததான் நம்ம சொல்றோம். So இந்த லைன் joining the two internal points, இந்த பாருங்க ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, இத ஜாயினிங் பண்ணும். இப்போ நம்ம once rotate பண்ணிட்ட உடனே இது இந்த லைன் இப்படி வந்துரும். So the line joining the two internal point does not remains parallel. அந்த translation motion என்ன நடக்கும், parallel-ஆ இருக்கும். So அதுதான் difference between rotational motion and translation motion. Parallel to each other itself. So each other. So இதுதான் rotational motion சொல்லிட்டு சொல்றோம். So rotational motion நம்ம சிம்பிளா சொல்ல போறோம்னா ஒரு fixed axisல இப்போ என் தலையை பிடிச்சி வச்சுட்டு நான் ரொட்டேட் பண்றது. So இது பேர் தான் rotational motion.
சோ அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது பிளேனார் மோஷன். சோ பிளேனார் மோஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன். பிளேனார் மோஷன் என்னது? டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் பிளஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன். சோ பிளேனார் மோஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் பிளஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன் ரெண்டு சேர்ந்ததுதான் என்னது? பிளேனார் மோஷன். சோ இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். you will draw a circle. சோ இது ஒரு சர்ஃபேஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்ப பிளேனார் மோஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் பிளஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன். சோ டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து பேரலலா இருக்குது. சோ ரொட்டேட் ஆயிட்ட பிறகு இட் பிகம்ஸ் பேரலல். திரும்ப ஏவும் பியும் பேரலலா வந்துருச்சு. அப்ப ரொட்டேஷனல் மோஷன் என்ன அர்த்தம்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் எப்படி வந்துச்சுன்னா, இஃப் யூ கன்சிடர் எ சர்க்கிள். சோ இங்க ஏ இருக்குது, ஏபி ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேட் ஆகுது. சோ ஏபி ரொட்டேட் ஆயிடுச்சுன்னா, ஏ வந்து கொஞ்ச தூரம் இப்படி ரொட்டேட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன வரும்? திரும்ப இது எப்படி மாறும்? சோ இங்க ஏ வந்துரும், இங்க பி வந்துரும். சோ இதுதான் ரொட்டேஷனல். ஏன்னா இது ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் ஆகுது. அப்ப பி என்ற ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் வந்து திரும்ப என்ன ஆகும்? பி வந்து இங்க வந்துரும், இங்க மேல போயிடும், கீழே ஏ வந்துரும். ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் ஆகுது. இதுதான் ரொட்டேஷனல் மோஷன். சோ எப்படி நம்ம வந்து இப்போ இந்த சாக் பீஸ் நம்ம வச்சு இப்படி ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி, இப்போ நமக்கு ஒரு பென்சில் வச்சு நம்ம இப்போ இதுதான் this is what AB. சோ ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல என்ன வரும்? ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல A இருக்கிற பொசிஷன்ல இருக்கா. இப்போ திரும்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா, சோ இங்க என்ன வருது? இங்க A வந்துருச்சு, இங்க B வந்துருச்சு. சோ இந்த நிப் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம will take it as இந்த டாட் மார்க். சோ ரொட்டேஷனல் மோஷன் என்னது? ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ்ல. எது ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ்ல? சோ இந்த ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டு திரும்ப நமக்கு என்ன வருது? சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும். சோ இப்ப ஏ பி இந்த இடத்துல இங்க வந்து பி இங்க வந்துருது, ஏ இந்த இடத்துக்கு போயிடுச்சு. சோ இததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரொட்டேஷனல் மோஷன். ரொட்டேஷனல் மோஷன் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். that is rotation about a fixed point. இது வந்து parallel இருக்காது. ஆனா டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா, இங்க ஏ இப்படி ஏ இருக்குதுன்னா, if you consider this motion, so once again after rotating, இங்க பாருங்க இந்த பென்சில் ரொட்டேட் ஆயிட்டு திரும்ப என்ன வருது? திரும்ப நமக்கு இந்த ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல இப்படி வந்து நின்னுடுது. இதுதான் ரொட்டேஷனல் மோஷன். திரும்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் மார்க் வந்துருச்சு, பி பொசிஷனுக்கு சேம் பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு. சோ இது பேர் தான் என்ன சொல்றோம்? நம்ம ரொட்டேஷனல் மோஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷனுக்கு மிக மெயின் டிஃபரன்ஸ், இட் வில் ரிமைன்ஸ் பேரலல். இங்க பேரலலா இருக்காது. சோ அப்ப பிளேனார் மோஷன் என்ன சொல்றோம்? the combination of translation motion plus rotation motion என்ன சொல்றோம்? நம்ம வந்து பிளேனார் மோஷன் சொல்லிட்டு சொல்றோம். சோ இதான் மூணு விதமான மோஷன் இருக்குது. திரும்ப நம்ம ரொட்டேஷனல் மோஷன் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா பார்க்கலாம். all internal particles, எல்லா internal particlesum circular motion about a fixed point. circular motion about a fixed point. circular motion about a fixed point
about a fixed point in the axis of rotation. So அப்படினா என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ராட் எடுத்துக்கலாம். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு எண்ட நம்ம என்ன செய்யணும், பிவட் எலிமெண்டா வச்சுக்கணும். இத பேஸ் பண்ணி எல்லாமே சுத்தணும் சொல்லிட்டு சொல்லலாம். சோ இந்த பாயிண்ட் சோ இத பேஸ் பண்ணி எல்லாம் சுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்றோம். இத பேஸ் பண்ணி ஒரு pivot element, it is not always, not compulsorily pivot element should be present. pivot வந்து present ஆ இருக்கணும் இல்ல. அப்படினா என்ன சொல்றாங்க, இது ஃபிக்ஸ்டா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொட்டேட் ஆனாலே will be calling as rotational motion. So rotational motion க்கு அதனால தான் it is not remains parallel. இது வந்து அப்ப pivot element கண்டிப்பா இருக்கணும். It's not compulsory that pivot need to be present. So rotational motion is about a rotational motion எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும், rotation motion is about a common center of mass. Rotation motion is about common center of mass. இந்த center of mass பேஸ் பண்ணி தான் rotate ஆகணும். இதுதான் வந்து நம்ம சொல்ல வரோம். rotation motion is about a common center of mass. So if it rotates a common center of mass, ஒரு common center of mass பேஸ் பண்ணி இது பண்ணிச்சுனா we will be calling as spin motion. So ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் அப்படினா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் நம்ம டிரா பண்றோம். இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம், இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். it try to rotates. So இததான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்பின் மோஷன் சொல்றோம். ரொட்டேஷன் மோஷன்ல காமன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிச்சுன்னா அது பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்பின் மோஷன் சொல்லிட்டு சொல்றோம். இங்க லீனியர், இங்க ஆங்குலர். So variables involved in the linearலயும் angularலயும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம். இங்க displacement நம்ம என்ன சொல்றோம், displacement s ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இங்க angularல will be calling as theta. So displacement நம்ம என்ன சொல்றோம், s ன்னு சொல்லுவோம், will be calling as theta angularல. Next, velocity is equal to what will be calling as, velocity is v. velocity என்ன சொல்றோம், v ன்னு சொல்றோம். இங்க ஒமேகா, angularல என்ன சொல்லுவோம், velocityக்கு ஒமேகான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், இங்க acceleration பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ ரெண்டு விதமான acceleration இருக்குது. acceleration with a tangential acceleration, next centripetal acceleration. So ரெண்டு விதமான acceleration இருக்குது. இங்க acceleration பாத்தீங்கன்னா we'll be calling as alpha. So acceleration நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இங்க வந்து alpha ன்னு சொல்லுவோம். force, so force F நீங்க சொல்லுவோம், நம்ம இங்க என்ன சொல்லுவோம், force வந்து torque ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், momentum. So momentum க்கு இங்க வந்து p நம்ம வேரியபிள் மென்ஷன் பண்ணுவோம். momentum is small p. So momentum க்கு p ன்னு சொல்லும்போது இங்க என்ன சொல்லுவோம், momentum is L or L naught ன்னு சொல்லுவோம். sometimes it will be saying as L, இது small p, L naught. So இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா மாஸ் m, மாஸ்னா weight, மாஸ்க்கு இங்க m ன்னு சொல்லுவோம். இங்க மாஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், I, that is moment of inertia. என்னது மாஸ்னா என்னது, இங்க moment of
moment of inertia ன்னு சொல்லுவோம். or மாஸ்க்கு நம்ம in general will be calling as inertia. மாஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்? inertia ஐனா inertiaன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். வாங்க ஒவ்வொரு வேரியபிள்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம், அது எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்குதுன்னு நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம். ஸோ இங்க பேசிக்கலா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ்னாக்கா இங்க தீட்டா, வெலாசிட்டி வினா இங்க ஒமேகா. ஸோ இந்த சிம்பிள் பேரு ஒமேகா, ஒமேகான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம். இங்க ஆக்சலரேஷன் ரெண்டு விதமா இருக்குது. டான்ஜென்டிக்கல் ஆக்சலரேஷன். டான்ஜென்டிக்கல் ஆக்சலரேஷன்னா ஒரு பொருள் சுத்துதுன்னா இந்த டான்ஜென்ட்டா இது பண்ணுச்சுன்னா will be calling as tangential acceleration. centripetal acceleration-னா towards the center of point-ல மூவ் ஆகிறது AC. so acceleration ரெண்டு விதமா இருக்குது, ஒன்னு tangential acceleration, ஒன்னு centripetal acceleration. இங்க acceleration நம்ம ஆல்பான்னு சொல்றோம். ஃபோர்ஸ் F நீங்க மென்ஷன் பண்ணுவோம், இங்க ஃபோர்ஸ் இங்க டார்க்னுவோம். சோ இது என்ன சொல்லுவோம்? இது பேர் வந்து டவ், நம்ம இங்க டார்க். சோ ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன பேர் சொல்றோம்? நம்ம இங்க ஃபோர்ஸ் வந்து இங்க டார்க்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் மொமெண்டம் வந்து P, மொமெண்டம் P, இங்க வந்து L0 or L. மாஸ், மாஸ்னா என்னது? வெயிட்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். மாஸ்னா M இங்க சொல்லுவோம், இங்க I, இனர்ஷியா. So introduction to variables like S, theta, V, omega, AT, AC, alpha. So first பார்க்க போறது நம்ம displacement பார்க்க போறோம். So displacement தான் S. So இப்போ இதுதான் radius. So what is this? This is the radius. So what is displacement? The arc in the distance, இந்த தூரத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? இந்த தூரத்தை தான் நம்ம displacement S ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். இதுவே angular நம்ம என்ன சொல்றோம்? We'll be calling as theta. angular என்ன சொல்றோம்? theta. அப்ப S is equal to theta ன்னு சொல்லும்போது, or S is equal to இங்க theta நம்மோது we'll be writing as S is equal to R into theta. S is equal to, that is radius into the theta. So in the theta நம்ம எப்படி represent பண்ணோம்? It should be represented in form of radian. So எப்படி represent பண்ணிருக்கணும்? radiant. radiantனா என்ன சார்னாக்கா, இப்ப 180 டிகிரினா நம்ம பை சொல்லுவோம். அப்ப 90 டிகிரினா we will be calling as pi by 2. அப்ப 60 டிகிரினா we will be calling as pi divided by 4. so இததான் நம்ம வந்து radian ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம். அப்ப x is equal to என்னது? r theta. s ஓட வேல்யூ என்னது? r theta. So S பார்த்தாச்சு, theta பார்த்தாச்சு. Next we are going to see about velocity. So velocity நம்ம என்ன சொல்றோம்? Velocity is equal to distance by time or displacement by time. So இங்க velocity angularல நம்ம என்ன சொல்றோம்? Velocity omega is equal to d theta by dt. So velocity நம்ம என்ன சொல்றோம்? ds by dt ன்னு சொல்றோம். angular omega is equal to d theta by dt. What is average velocity? Velocity average is equal to delta s by delta t. அப்ப average velocity எப்படி சொல்றோம்? delta s divided by delta t. இங்க average, so omega average is equal to delta theta divided by delta t. அப்ப average velocity நம்ம என்ன சொல்றோம்? delta s divided by delta t ன்னு சொல்றோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா delta theta divided by delta t, that is time. theta வை எப்பவுமே என்ன ஃபார்முலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும்? we have to represent in form of radian. radian ஃபார்முலா தான் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும். So omega is same for all the points of rotating body.
So ஒமேகானா நம்ம என்ன சொல்றோம்? வெலாசிட்டி. ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கு பேர் தான் அது ஒமேகா. ஒமேகானா angular velocity is same for angular velocity is same for all the points at rotating body. அப்படின்னா என்னன்னாக்கா so நம்ம என்ன சொல்றோம்? இப்ப we will consider it. So this is going to be the s distance. If we take an angle, இப்ப இங்க ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். இங்க b என்ற பாயிண்ட், இங்க a என்ற பாயிண்ட். சோ இந்த ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா 30 டிகிரினா இதோட ஆங்கிளும் 30 டிகிரி தான். சோ அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க? ஒமேகா is equal to, so omega is equal to what is this? b into divided by r. b is equal to r omega, or we can write omega is equal to d theta by dt. So இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? இப்போ omega is equal to 30 degree divided by, if time வந்து 1 ன்னு வெச்சுப்போம், டைம் வந்து 1 செகண்ட். அப்ப 30 டிகிரி நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும்? இப்போ டைரக்டா 30 டிகிரி போடக்கூடாது. 1 செகண்ட் which is equal to pi by 6 into 1. எங்க ஒமேகா a என்ற பாயிண்ட்க்கு 30 டிகிரி இருக்குது. இந்த a என்ற பாயிண்ட்ல ஒமேகா என்ன வேல்யூ? 30 டிகிரி. angle of rotation is 30 degree. That is, we need to represent in form of 6 into 1. So நம்ம இது எப்படி எழுதலாம்? pi by 6 ன்னு எழுதலாம். ஏன்னா 30 டிகிரிக்கு நம்ம pi by 6, 1 செகண்ட் என்றனால divided by 1 செகண்ட். That is d theta by dt. இதான் ஒமேகாவுக்கு நம்ம இது பண்றோம். இப்போ ஒமேகா b ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? ஒமேகா b இந்த பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அதே 30 டிகிரி தான். சோ நம்ம என்ன எழுதணும்? 30 டிகிரினா we have to write it as pi by 6 divided by 1 second, which is equal to pi by 6. சோ இதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? The omega is same for all the points of rotating body. இங்க ஒரு பொருள் சுத்துதுன்னா அதோட velocity மாறலாம். ஏன்னா velocity is equal to r into omega. So velocity என்னது? அது radius டிஃபைன் பண்ணி இருக்குது. இப்ப இதுவே நமக்கு VA is greater than VB. ஏன்னா அதோட r வரும் நமக்கு வந்து கிரேட்டரா இருக்கும். ஆனா the angular இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா angular velocity is same for rotating body. So because of this, இதனால தான் நமக்கு வந்து என்ன சொல்றோம்? omega is same for all the rotating body. So இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். omega is same for all the bodies. இது எதனால VA is greater than? Because VA is greater than RA is greater than RB. இது இருந்துச்சுன்னா velocity மாறலாம், ஆனா angular velocity will always remain same. Angular velocity எப்பவுமே rotation does not depends upon the radius. அதனால angular velocity will remain same. இப்போ in vector formula நம்ம என்ன சொல்லலாம்? V vector is equal to omega vector cross r vector. So omega vector cross r vector னு சொல்றோம். So இப்போ circular disc எடுத்துனாக்கா about an axis, this will be the r and this is the omega. So if we take the cross product of this, it will be the velocity. So இதோட cross product நம்ம எடுத்தாக்கா we will be getting a velocity. Then v vector is equal to omega vector into r vector. So if the omega is, omega என்னவா இருக்குது? Axis of rotation இருந்துச்சுன்னா, so this is how we have to take the cross product. So வாங்க நம்ம sums பார்க்கலாம். So இந்த sumல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு theta value கொடுத்திருக்காங்க. Theta is equal to 2t square. Find omega and vt. Velocity tangential at t is equal to 2 seconds. 2 seconds if r is equal to 3 meter. So first நம்ம omega கண்டுபிடிக்கலாம். Omega கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னது?
d theta by dt. So என்ன செய்யணும்? First we have to differentiate it. So இதை differentiate பண்ணாக்கா theta differentiate பண்ணா we will be getting 2 into 2t. So இந்த 2 போச்சுனா 2 into 2t which is equal to 4t. Theta t ஓட வேல்யூ என்னது? 2. So put t is equal to 2. அப்ப 4 into 2 which is equal to 8. So omega ஓட வேல்யூ என்னது? 8. இப்போ நம்ம velocity vt கண்டுபிடிக்கலாம். vc is equal to r omega. So r ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3 meter. 3 into omega ஓட வேல்யூ it is 8. So 8 3s are 24. So meter per second இதான் யூனிட்ஸ். So இதோட யூனிட் ஒமேகாவோட யூனிட் பாத்தீங்கன்னா ரேடியன் பர் செகண்ட். So மீட்டர் பர் செகண்ட், ரேடியன் பர் செகண்ட். So நமக்கு ஒமேகா வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க, vt கேட்டிருக்காங்க. ஜஸ்ட் நம்ம இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டாக்கா t க்கு அந்த வேல்யூ போட்டா நமக்கு கிடைச்சிடும். So இந்த क्वेश्चन நம்மளுக்கு எடுக்கிறது ஒமேகா வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, நமக்கு தீட்டா வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? தீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். சோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் தீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் வேல்யூ. அதாவது வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, ஆங்குலர் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, நம்மளுக்கு கேட்கறது டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கேட்கறாங்க. சோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? we have to go for, so we know that omega is equal to d theta by dt, or we can write it as, நமக்கு d theta வேணும்ல, d theta is equal to omega into dt. அப்படினா என்னாச்சு? இந்த dt இங்க போயிடுச்சு. இப்போ we will integrate it. ரெண்டு சைடுல இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு we will be getting theta is equal to integration of omega dt கிடைக்கும். அப்ப இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு தீட்டா வேல்யூ கிடைக்கும். சோ இன்டகிரேட் பண்ணலாம். சோ இதோட வேல்யூ என்னது? இன்டகிரேஷன் ஆஃப் வேல்யூ எங்க இருந்து t is equal to 0 to t is equal to theta is equal to, so when theta is equal to 0 to 2, 0 ல இருந்து 2 t value. What is omega? Omega is equal to t square plus 4 into dt. அப்ப இதை இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? we will be getting t cube by 3 plus 4t 0 to 2 or, so இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? we can substitute the value, that is 2 cube by 3 plus 4 into 2. So minus value நம்ம substitute பண்ணாக்கா we will be getting 0 cube by 3 plus 4 into 0. So இந்த entire term என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். So entire term நமக்கு 0 ஆயிடும். இப்போ என்னது? 2 cube, it is 8 by 3 plus 8. So இத நம்ம LCM எடுத்தா 0. இந்த வேல்யூ 0 வந்துரும். அதனால we can omit this. அப்ப 8 divided by 3 plus 8. So what is the LCM? So இதோட LCM என்னது? 3 LCM. அப்ப 8 plus 24. That is 8 into 3. அப்ப எப்படி எழுதலாம்? 8 plus 24 divided by 3 or theta value நமக்கு என்ன வந்திருக்குது? 32 by 3. So theta value நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன செஞ்சிருக்காங்க? find the theta value. இந்த theta value கண்டுபிடிச்சாச்சு. theta value is equal to 32 by 3, that is radian meter square. It is in the radian. இப்போ நம்ம அடுத்ததா நம்மள கேக்குறது
calculate the number of revolution made in 2 seconds. 2 செகண்டுக்கு எவ்வளவு ரெவல்யூஷன் மேட் ஆயிருக்குது. For 1 revolution நம்ம இங்க எழுதலாம். சோ இப்போ நம்ம அடுத்ததா கால்குலேட் பண்ணும்போது number of revolution so for 1 revolution it is theta by 2 pi at time t second. அப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது? theta is equal to 32 by 3 which is equal to theta value 32 by 3 into 2 pi. So இதை நம்ம cancel பண்ணா we will get 16 which is equal to 16 divided by 3 pi is the answer. ஏன்னா நம்ம 2 செகண்டுக்கு தான் ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. at time t is equal to 2 செகண்ட் தான். So அப்ப number of revolution is equal to 16 divided by 3 pi. இங்க pi கீழே வரும். 16 divided by 3 pi. Tangential acceleration so tangential acceleration நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்? at. then centripetal acceleration ac. so tangential acceleration na enna first? so if this acceleration towards the tangent, then they are calling us tangential acceleration. so tangential acceleration na it towards its tangent, that is vt. so vt is towards this tangent, then we'll be calling us tangential acceleration. centrifugal acceleration na நம்ம centrifugal acceleration என்னன்னாக்கா so எல்லாமே it moves towards the centrifugal force, center of force. so this is called, they are moving towards the center, so this is called as centrifugal acceleration. so what is the formula for tangential acceleration? so tangential acceleration is equal to at is equal to b into modulus of vt. so tangential velocity modulus of vt divided by dt. so centrifugal acceleration is given by ac is equal to v square by r. so இதுதான் centripetal acceleration, v square by r. so tangential acceleration is modulus of velocity, tangential velocity divided by dt. so this gives the magnitude. இது நமக்கு என்ன தருது? magnitude. அது எவ்வளவு அளவு, எவ்வளவு தூரம் வேகத்தை குறிக்கிறது. so this gives the direction, a vector form of direction. so இது நமக்கு டைரக்ஷனை குறிக்கிறது. அப்ப acceleration நம்ம எப்படி எழுதலாம்? acceleration represented as alpha which is equal to delta omega by delta t. இது என்னது? angular acceleration, average angular acceleration is equal to delta omega by delta t, and instantaneous acceleration, angular instantaneous acceleration is equal to d omega by dt. இதுவே நம்ம வந்து அங்க எப்படி செய்வோம்? லீனியர்ல எப்படி சொல்லுவோம்? dv by dt, that is a is equal to சொல்லிட்டு. so இங்க வந்து நம்ம average acceleration is equal to delta omega by delta t, and instantaneous acceleration is equal to d omega by dt. so கடைசியா net acceleration இருக்குது. net acceleration a net is equal to root of average, that is at square plus ac square.
So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், net acceleration. Acceleration due to tangential, acceleration due to centripetal. இதுதான் net acceleration சொல்லிட்டு சொல்றோம். So இப்போ நம்மள என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க, நம்மள வந்து omega alpha at v at t is equal to 2 second and r is equal to 2 meter. So நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க, first omega கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. Omega is equal to d theta by dt. So if we differentiate it, what will be? It will be 3t square plus 2t. So 3t square plus 2t. நம்ம என்ன செய்யலாம்? Put t is equal to, at time t is equal to 2 second. That is 3 into 2 square plus 2 into 2, which is equal to 4. 3 into 4 plus 4 or 12 plus 4, which is equal to 16. அப்ப omega ஓட வேல்யூ என்னது? It is 16. That is radian per second. Radian second. இப்ப அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? Alpha. So acceleration is equal to d omega by dt. So acceleration அது it is a d omega by dt. இப்ப இந்த equation 1 திரும்ப differentiate பண்ணலாம். So we will try to differentiate equation 1. Then alpha is equal to, இதை differentiate பண்ணா 3 into 2t plus 2. Put t is equal to 2. And time t is equal to 2 seconds, which is equal to 60 plus 2 or 6 into 2 plus 2. Alpha is equal to 24 plus 2. 6 2s are 12. There alpha is equal to 14 radians per second square. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது, so what you are going to find out? At, that is tangential acceleration. So tangential acceleration oda formula enadhu? At is equal to r alpha. So what is r? R is 2 meter. 2 into alpha oda value 14. 2 into 14, that is at is equal to, what is at? At is equal to 28. So radian per second square. 4 2s are 8, 2 1s are 2, 28. So நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? at கண்டுபிடிச்சாச்சு, alpha கண்டுபிடிச்சது, omega கண்டுபிடிச்சு, next v கண்டுபிடிக்கணும். v is equal to r omega. So r oda value என்னது? It is 2. 2 into, what is omega value? Omega is equal to 16. So v is equal to, so it is 32 radian per second. We will be writing as meter per second. Velocity is meter per second. So இப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஜஸ்ட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கலாம். Equations of motion or angular equations of motion. Angular equations of motion. First linear க்கு பார்த்தலாம். So இப்போ நமக்கு linear-க்கு angular-க்கும் equations of motion பார்த்தலாம். B is equal to u plus at u. B is equal to u plus at. Or they will be giving us B is equal to v naught plus at. So நம்ம velocity-க்கு இங்க angular-ல என்ன வரும்? Velocity-க்கு omega. We will write as either omega final, vf னு கூட எழுதலாம், omega final, or omega is equal to
omega naught plus alpha into t. Time will remain same. Linear ko idukum. Next, u is equal to ut plus v square u square plus 2a s. So, இப்போ நமக்கு v க்கு velocity என்னது omega, that is omega square plus u square, omega naught square plus 2 into alpha. acceleration க்கு நம்ம என்ன போடணும் alpha, alpha s க்கு, so acceleration க்கு alpha, s க்கு theta, so into theta. Next, s is equal to ut plus half at square. So இங்க நம்ம என்ன பண்ணணும், theta is equal to இங்க ut க்கு பத்தி we'll put as omega t plus half alpha t square. So நான் இங்க என்ன எடுத்துக்கிறேன், initial velocity has, so v வந்து final velocity, so u வந்து or v naught, நான் இங்க v naught எடுத்துக்கிறேன், v naught வந்து initial velocity, t வந்து acceleration, a வந்து acceleration. so இங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம், omega வந்து angular velocity, that is we will be calling as final angular velocity. நீங்க f ன்னு கூட கொடுக்கலாம். angular velocity omega naught initial angular velocity, so where t is the, theta is the displacement, இங்க வந்து s is displacement na. So இதுதான் equations of motion. So நம்ம எப்படி லீனியருக்கு டிரைவ் பண்ணாமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் டிரைவ் பண்ண முடியும். So உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாக்கா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன். Thank you.